好，大家好，今天早上我们接着昨天的动作，连三抓最后一个动作，掏心抓。好，现在我们是右弓步右扑抓，上面我做扑胸抓跟扑面抓，然后我就解释掏心抓、扑胸抓、扑面抓。掏心抓的动作跟扑胸抓是一样的，身体重心往后移。 然后呢，右脚跟抬起来，右脚尖着地，右手收回来，收到肩膀上面，同时左手往上格挡。然后呢，右脚往前迈一步，成右弓步。这个右手从左手的下方往前推出去，然后。 左腿往后稍微挪一下，右腿也挪一下，双腿弯曲成半马步，然后呢，左手从右肩的上面往下抽，右手稍微抬一下，然后头也转过来，这样呢就叫做龙行架。这每一个13抓最后一个动作都是这样的，但是叫法不一样。好，现在我用英语、法语、俄语。 再给不同的观众再介绍一下，顺便大家也试着学学其他语言，野路子语言。好，我先说说手。这个手呢，咱们中文叫手，英语 hand， 大家都知道。法语叫什么我都忘掉了。好，俄语吧，俄语叫 ruga。 法语等会儿再说吧，我们先说英语。Hello everyone. So let's continue to explain the last movement of 3 main movements for all the animal characters of Shaolin fitting clothes. So you know I have already explained to you the first 2 movements. The grasp chest and the grasp face. So this is grasp chest, this is grasp face. And the grasp heart is almost the same as grasp chest. I just move to the back, let my left leg support my body, and I lift the left knee. Left knee, sorry. No, not left heel, sorry. This is knee, this is heel. So I lift the left heel and let the left tiptoe touch the ground, and I will pull back my right hand, so on the top of my right shoulder, and then I will move downward the left hand, and then forward and then upward. So this is the preparing for the attacking. So now I will step forward with the right foot, bend the right leg. I will push forward the right hand under the left hand. So then I will step a little bit back with my left foot and pull the right foot also, 2 legs bend, and then I will move downward the left hand and a little bit forward the right hand. Both arms are bending. This is called the dragon's position. Okay, now I will try to explain in French. So I hope I can remember all the expressions. Bonjour, ça me fait plaisir de vous présenter le mouvement, le 3e mouvement des mouvements principaux pour tous les groupes caractères des griffes des 13 animaux Shaolin. Et
on vous a expliqué. Attaquer poitrine, puis attaquer visage, puis attaquer le corps, le cœur, ok. Puis attaquer le cœur, c'est le mouvement pour aujourd'hui. Et je vais marcher en avant avec le pied droit et je vais plier la jambe droite et je vais pousser la main droite comme ça. Ok, je vais expliquer encore une fois. Ok, maintenant, ça c'est attaque le visage, après attaquer le visage. Et je vais bouger le corps à l'arrière. Et le pied gauche va supporter mon corps. Et je vais monter le talon droit. Et je vais tirer la main droite au-dessus de l'épaule droite et je vais monter la main gauche en haut. Et puis je vais pousser la main droite en avant, comme ça. Puis je vais marcher à l'arrière et plier tout petit. Comme on conduit un cheval, et je vais plier deux bras aussi, comme ça. Ok. Теперь я буду постараться показать по-русски. Добрый день, и мне рад вам представить движение захват сердца. И вчера я вам показал движение и захватить визаж. И после этого мне надо двигать назад и поднимать пятку правую и поднимать левую руку. Так, наверх. И делать шаг вперед. Правая нога. И нажать правую вперед. И двигать назад. Погибнуть две ноги и две руки. Это очень просто, правильно, так хорошо. И теперь я буду повторить несколько раз. И puis я буду остановиться. И завтра буду показать прямая линия и 4 ворота вместе. Мы будем сравниваться. Окей? Ok, je vais faire tous les mouvements de Dragon. I will perform all the movements for Dragon photo, and then I will finish this episode. Okay?